banking awareness. Our topic is history of banking in India. So, what is bank? A bank is financial institution licensed to receive deposits and make loans. Banks may also provide financial services such as wealth management, currency exchange, safe deposit boxes, etc. And in our country, banks are regulated by RBI. In other countries, banks are regulated by the national government or central government. సో ముఖ్యంగా వాట్ ఇస్ వెల్త్ మేనేజ్మెంట్? వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ బ్యాంక్ లో కొంత మనీని డిపాజిట్ చేశాడు, ఒక 1 lakh చేశాడు అనుకుందాం. ఆ 1 lakh కి బ్యాంక్ వచ్చేసి కొంత ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ని ఆ పర్సన్ కి ఇస్తుంది అనమాట. ఇంత ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పి ఆ పర్సన్ కి 1 lakh క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇంత టైం పీరియడ్ ని బట్టి ఇచ్చేస్తుంది. అండ్ అదే అక్కడ తీసుకున్న డిపాజిట్ మనీని లోన్స్ రూపంలో డివైడ్ చేసి ఇంకొంచెం మంది పర్సన్ కి ఇస్తుంది. ఇక్కడున్న ఇంట్రెస్ట్ కన్నా కొంత ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేసి కొంత ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేసుకుని బ్యాంక్స్ లోన్ రూపంలో ఇచ్చేస్తాయి అనమాట. అండ్ ఈ యొక్క ప్రాసెస్ నే వెల్త్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం మనం. అండ్ కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్, రైట్? కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనున్నాను, అమెరికా వెళ్ళాలంటే అమెరికాలో డాలర్స్ రూపంలో కరెన్సీని యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మన ఇండియాలో వచ్చేసి రూపీ రూపంలో కరెన్సీని యూజ్ చేసుకుంటాం, అంతే కదా? అండ్ ఇప్పుడు నేను అమెరికా వెళ్ళాలి, నా దగ్గర రూపీస్ లో మనీ ఉంది. ఆ రూపీస్ లో ఉన్న మనీని డాలర్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే. అండ్ అమెరికా నుంచి ఒక పర్సన్ ఇండియా రావాలనుకోండి, అక్కడ డాలర్స్ రూపంలో ఉన్న అతని మనీని రూపీలో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటాం? కరెన్సీ ఎక్స్చేంజ్ అంటాం. ఓకే కదా? సో ఒక్కొక్క కంట్రీ ఒక్కొక్క కరెన్సీ ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అమెరికా అయితే డాలర్ లో, యూరోప్ కంట్రీస్ అయితే యూరోస్ లో, అండ్ మన ఇండియా రూపీస్ లో. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంటాయి అనమాట. అండ్ హిస్టరీ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే. సో banking in India forms the base of the economic development of the country and major changes in banking system. సో అసలు మన ఇండియాలో ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? ద ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఇన్ ఇండియా, ద బ్యాంక్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్, ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1770, headquartered in Calcutta. This bank failed to work and ceased operations in 1832. ద ఫస్ట్ బ్యాంక్ వచ్చేసి 1770లో స్టార్ట్ చేశారు. ఎక్కడ? కోల్కతాలో స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ ఈ బ్యాంక్ కొంత టైం పీరియడ్ వచ్చేసరికి ఆ ఆపరేషన్స్ చేయడంలో, ఆ బ్యాంకింగ్ ని కరెక్ట్ గా హ్యాండిల్ చేయడంలో ఫెయిల్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఈ బ్యాంక్ ని 1832లో సీజ్ చేసేశారు. ఓకే. అదర్ బ్యాంక్స్ వర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ఇండియా. ద జనరల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1786 కంటిన్యూస్ టు 1791. Hood Commercial Bank established in 1881 continues to 1958. The East India Company established 3 banks. So the bank is the Bank of Bengal established in 1809, the Bank of Bombay established in 1840, the Bank of Madras established in 1843. The 3 banks are named presidential banks. The 3 banks are merged into one single bank in 1921, which was called them Imperial Bank of India. Okay. The Imperial Bank of India nationalized in 1955. This bank name is SBI, State Bank of India. So Bank of Bengal, Bank of Mumbai, Bank of Madras, ఈ 3 బ్యాంకుల్ని కలిపి ప్రెసిడెన్షియల్ బ్యాంక్స్ లాగా చేశారు. అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఈ 3 బ్యాంకుల్ని మెర్జ్ చేసి 1921లో ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే. అండ్ తర్వాత ఈ బ్యాంక్ నేమ్ చేంజ్ చేసి ద స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అని చేశారు, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఈ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎప్పుడు నేషనలైజ్ అయిందంటే 1955లో నేషనలైజ్ అయింది. ఓకే. అండ్ తర్వాత వచ్చేసి కొన్ని మేజర్ బ్యాంక్స్ ను కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. సో అవేంటి ఒకసారి చూద్దాం. అలహాబాద్ బ్యాంక్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1865 అండ్ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్
established in 1894. Bank of India established in 1906. Canara Bank established in 1906 same, and Central Bank of India established in 1911. Bank of Baroda established in 1809. దీని తర్వాత వచ్చేసి వీటన్నిటికీ మేజర్ ఫంక్షన్స్ చూడటానికి ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ని ఈ ఇంకా తర్వాత రిమైనింగ్ బ్యాంక్స్ ని వీటన్నిటి ఫంక్షన్ చూడటానికి వన్ అండ్ ఓన్లీ బ్యాంక్, ద బ్యాంకర్స్ బ్యాంక్, దిస్ ఈస్ ఆర్బిఐ. ఆర్బిఐ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ April 1, 1935. Okay, it was set up the recommendation of Hilton Young Committee. RBI started shareholders capital just 5 crores Indian rupees. RBI Act 1934. RBI established in April 1, 1935. The first governor of RBI is Osmobe A. Smith. Okay, and the first Indian governor of RBI is Chintaman D. Deshmukh. Okay, the formation of RBI. In that time, RBI headquarters is Calcutta. It moved to Mumbai in 1937. Okay, and RBI nationalized in 1949. తర్వాత RBI zonal offices. One is Delhi, Calcutta, and another one is Chennai and Mumbai. Okay, 22 regional offices. Most of them state capitals only. Okay, the first governor of RBI is Osmobe A. Smith. Okay, and the first Indian governor of RBI is Chintaman D. Deshmukh. Okay, history of banking in India. సో కంటిన్యూషన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో వచ్చేసి ఈ బ్యాంక్స్ అన్ని, ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అన్ని ఎప్పుడు నేషనలైజ్ అయ్యాయి, ఫస్ట్ ఫేజ్, సెకండ్ ఫేజ్, అసలు లిబరలైజేషన్ అంటే ఏమిటి, అసలు లిబరలైజేషన్ లోకి ఈ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అన్ని ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాయి అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అండ్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. దిస్ ఈజ్ నందకృష్ణ అండ్ సైనింగ్ ఆఫ్. Bye.